Yes, good afternoon everyone. So already நம்ம previous classesல நம்ம என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா first classes எப்படி create பண்ணணும்னு பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு பேங்க்குக்கு எப்படி ஒரு classes செட்டப்னு பார்த்தோம். ஒரு பேசிக்கா ஒரு பேங்க்குக்கு போய் ஒரு அக்கவுண்ட் ஓபன் பண்ணணும்னா என்ன ஒரு செட்டப்னு பார்த்தோம். அடுத்த வீடியோல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு காலேஜ்ல போய் ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வந்து மீன்ஸ் அட்மிஷன் போட போறாங்க அப்படின்னா என்ன பேசிக் திங்ஸ் வேணும்னு பார்த்தோம். இப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா நான் வந்து ஒரு அப்ளிகேஷன்ஸ் கிரியேட் பண்ண அதாவது நான் பேங்க்ல போய் ஒரு 2 ஸ்கீம்ஸ் இருக்கு. assume that there are 2 schemes இருக்கு. நான் என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா ஜஸ்ட் நான் அந்த 2 ஸ்கீம்ல நான் ஏதாவது ஒரு ஸ்கீம்ல நான் டெபாசிட் பண்ண போறேன். ஓகேங்களா? அதாவது நான் என்ன மீன் பண்றேன் அப்படின்னா there are 2 ஸ்கீம்ஸ் இருக்கு. அந்த 2 ஸ்கீம்ல ஏதாவது ஒரு ஸ்கீம்ல நான் டெவலப் பண்ண போறேன். ஓகேங்களா? ஓகே ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ண போறேன் I go with deposit. It is called டெபாசிட் பண்ண போறேன். இப்போ நீங்க டெபாசிட் பண்ண போறீங்க அப்படின்னா அவங்க கேட்க போறது ரெண்டு தான். ஒன்னு வந்து உங்களோட அக்கவுண்ட் நம்பர் என்ன, ரெண்டாவது எவ்வளவு அமௌண்ட் வந்து நீங்க ஃப்ளோ பண்ண போறீங்க, ஃபிக்ஸ்ட் டெபாசிட் அமௌண்ட் என்ன, டோட்டல் அமௌண்ட் என்னங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ ஃப்ளோட் total. Maybe if you want you can make it as double also or maybe double வந்து நீங்க போறனா போட்டுக்கலாம். சோ இந்த மூணு இன்ஃபர்மேஷன் தான் அவங்க தேவைப்படும். கரெக்ட்டுங்களா? ஓகே. சோ இப்போ இது முடிஞ்சிருச்சு. இப்போ இன்ஃபர்மேஷன் முடிஞ்சிருச்சு. இப்போ நான் கால்குலேஷன் பண்ணனும். assume that ரெண்டு அதாவது எவ்வளவு அமௌண்ட் டெபாசிட் பண்ண போறீங்க பிளஸ் நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் ஆல்சோ அதுல ஃபிக்ஸ்டா இருக்கும். சோ void ஃபங்க்ஷன் கால் பண்றேன். ஓகே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்கீம் 1 அப்படின ஒரு ஃபங்க்ஷன் எடுத்துக்கிறேன். ஸ்கீம் 1. சோ நல்ல பேங்க்ல நீங்க போய் டெபாசிட் பண்றீங்க அப்படினா they will go with only simple interest logic தான் கொண்டு வர போறாங்க. So simple interest இருக்க ஃபார்முலா என்ன அப்படினா that is called principal amount. So amount ஓட பேர் வந்து AMOUNT ன்னு இருக்கு. அடுத்து வந்து பாத்தீங்க அப்படினா எவ்வளவு number of years அப்படினு போடுவாங்க, எவ்வளவு rate of interest அப்படினு போடுவாங்க. So then divide by 100. So இது வந்து பாத்தீங்க அப்படினா interest create ஆகிறது. So interest create ஆகுது. So அப்ப we need a total amount. So total amount equal to amount depositor. Already எவ்வளவு amount deposit பண்ண போறீங்க plus இவ்வளவு yearsல எவ்வளவு interest create ஆகுது அப்படிங்கிறது தான். Then it will display. So println. So the total amount is total. Okay, so here okay I will give an explanation later part. இதே தான். But the value of this P, N and R அதாவது R value மட்டும் மாறும் ஒவ்வொரு ஸ்கீமுக்கும். So இதுல மாற போறது கிடையாது. But it is a scheme 2. அப்ப நம்ம எவ்வளவு number of years அப்படிங்கறது யூசர்ட்ட கேட்கணும். So அப்போ என்ன தெரிஞ்சிருக்கணும் உங்களுக்கு first even number of years also நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். So number of years whole number தான் இருக்கும். You can declare anywhere but I can declare as a instance. So இங்க system dot out dot ஏன்னா நம்மளோட நேம் எல்லாமே வேணும். println slash enter the account number. So input வாங்கணும் அப்படினாலே you know that we have to use so we need a data input stream objects. இப்போ நமக்கு என்ன வேணும் உங்களுக்கு data input stream object name equal to new data input stream. We need to initialize the input stream, that is input memory, so that you can use system. It is a predefined class, in is a predefined input objects. Okay, I'm going to get account number. So you know that account number ACCNO equal to, it's I need in the form of integer. So integer dot parse as a parse int. I'm going to read it. So user input வாங்கணும் அப்படினா I can use the function as readline functions. So like that I need to get how much amount and year will be visitor. Okay, so இந்த இடத்துல வந்து பாத்தீங்க அப்படினா account numbers க்கு அப்புறம் enter the amount you are depositor. எவ்வளவு amount deposit பண்ண போறீங்க, so that it will be stored in amount variable. So next வந்து பாத்தீங்க அப்படினா third one is I'm going to know how many enter number of years.
number of years எவ்வளவு இயர்ஸ்க்கு டெபாசிட் பண்ண போறீங்க அப்படிங்கறதா. So here it will be an years. So it will be called as n. Edit பண்ண வேண்டியது இருக்கும். So I will call as, okay, I'm going to say years here. I'm going to calculate as years. So then, so instead of this n, I'm going to change it as year. But rate of years on this means the rate of interest will be changed per year. So that I'm going to say rate of interest is R is for example 17%. So 17. So because divided by 100 we used, so that it will be changed. Means we can fix it. There are two different ways we have going for implementation of this plan. So only for scheme 1 and scheme 2 there is a differentiate on the rate of interest. For example, I am going to say it's a 21. I am not going to define any condition for this. So here I am going, my class name is deposit.java. So this is the logics. So now I am going to close the class. I am going to create a main function. So public static assume that first of all I'm going to create a class because the person wants to deposit. So my class name is a deposit. My class name is a deposit. So some object name equal to new deposit. Okay, so now I need to identify in which scheme the person wants to deposit. So input stream object name equal to new data input stream. Initialize the predefined input objects. So then I am going to call in. So integer choice equal to f dot. First of all, you need to convert as integer dot parseInt equal to 3 line println enter the choice. As here I am assuming that 1 for scheme 1 and 2 for scheme 2. Okay, so I'm going to say that if my choice equal to 1, I need to call the method scheme 1 method, because the scheme 1 is already implemented in scheme 1 function. So else if the choice is 2, only the 2 possible choices, so that I'm going with the branching. If else, so scheme function, I'm going to call the function scheme 2. So I'm going to save it. Now I'm going to compile my code. So Java C, my function name is deposit Java. See that there is some errors. One error is not a statement. Sorry, with the variable name is missing in both the lines. And the next thing is there is a semicolon is missing in 44th line. Yeah, I can check it. So here there is a semicolon is missing. One places I put a comma instead of dot. So there is another one more error. Here I forgot to give a variable name while declaring. I'm going to say it is R. Okay, now I'm going to clear this. I'm going to compile my code. Yeah, the problem is println spelling mistake is there and data input stream is there. The problem is I am forgot to include a package. I'm going to include a package import java.io.star.
And if you are calling the function, always it must throw an exception, throws exception. So on functions also getting input, so we need to understand throws exception. Now one line, it's a println is missing here. Println is there, so println. Now I'm going to clear it. Totally 8 errors we had in the previous. Now we can check how many errors we have. So here the variable d is in different data type. Yeah, yes, actually that's my name is called f, so that I can use f dot readline. Sorry, I did a mistake. So now we can check it. So now there is no error. So no errors. Now I'm going to run my program. As usual, my program is CM, so I'm going to run. So I'm going to select what is the choice I need. For example, I need a choice 1. So enter the account number. So for example, account number is 123. Amount is I'm going to place at 10,000 rupees. So I'm going to offer 70% of interest for the scheme 1. So enter the number of years. For I'm going for 5 years. So the total amount is 18,000. Means if I am deposited 10,000 rupee for 5 years for the rate of 17%, at the end of the 5 year I am getting 8,500 as interest. So that the total amount at the end of the 5 years in my account is 18,500. So like that we are going to implement, or otherwise not necessary to implement like this. Even if you want, you can re-alter it. I am not interested to assign a value like this. If you want, you can change in formula itself, or otherwise we can send as argument. For example, I am going to say float r. So it will be on a function call, so that I am going to pass the value from here itself, 17.0f. Now you can check it. For a scheme 1 only I edited, scheme 2 I didn't change, touch it anything. So that is the way we are implementing. If you want, you can pass it from the function call. If you don't want, you can pass it from main function also. Means if that you can assign like that also, because the scheme, so that is normally as usual logic, the scheme only to provide the information. So based on the scheme, it will pass the value. So I'm going to select the scheme 2, account number, name, amount I'm going to place. The number of years it is 3 years. So the total amount is it is a 21%. So that at the end of the 3 year for 60,000 once we paid, it is so total amount is 97,800 rupees will be credited in our account after the end of the 3 years. It's a total amount along with the interest. So this is the way we are implementing. We are doing some manipulations. Clear? Okay, these are the data members. These function will manipulate something. See then these are all input, but this is called manipulation. Those the values, the data member values are manipulated. You are doing some calculation with the help of this function. Always the member function to manipulate on those data members and create some things. Clear? So this is the way we are manipulating the data members. In the previous examples, we are getting an input and just displayed. We didn't do any calculation on that, correct? But even so, we can manipulate a different kind of an operation, whatever we want. So that is the way we can create it. But here many of them are asking queries that here we are creating float r. So it is not an instance variable, it is a local variable, so that the memory will be allocated only on a stack, not will be in a heap. But for these are all objects, instance members, so that the memory will be allocated only on heap memory. I will means in the next class, in a separate class, I am going to discuss about how the memory will be allocated for an object and how we are going to access it. Actually, this memory allocation will be already discussed in structure itself, but I can recall the remaining things. Thank you. The remaining things. Thank you.